Hello children, you have done addition up to the page number 54. Okay, now we are going to do page number 56, but before that you must know certain things, and therefore I have written some sums in the notebook. Okay, that is, write the numbers under the respective place value and add to find the sum. Here the question is 11 plus 5. So how do you write 11 according to the place value? Like this. Do you remember writing O and T for 2 digits? Like that, here you have to write under 2 columns, that is ones in one column and T, that tens in another column, and write the number under that properly. Look at this, 5 is not is a single digit number and it is below 10. Okay, therefore you write this here in ones place. Now the next step that you can do is count ones and write in ones place. That is, ones ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, 1 ಮತ್ತು 5. 5 plus 1 ಎಷ್ಟು? ಆಫ್ಟರ್ 5 6 ಅಲ್ವಾ? ಆ 6 ಅನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಉಂಟು, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ 2 ನಂಬರ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಓ ಮತ್ತು ಟಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, 3 ಅಲ್ವಾ? ಈ 3ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ 13 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 1ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿಯೇ ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು 4 ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. 13 ಪ್ಲಸ್ 4. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾಡೋದು. 3 in the finger, 4 in the hand. 4 in the pencil tip ಅಲ್ವಾ? ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ 4 5 6 7. 7ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು? ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 17. The answer in addition is called sum. Answer in addition is called sum. Okay. Next. 16 plus 2. 16 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? 16 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? 6 ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ? 1 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 6 ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 1 ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ಸ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. 6 plus 2. Bigger number in the pencil tip, okay, and 2 in the fingers. After 6 7 8. Now you are writing it in the ones place itself. Okay. Now tens place alli 1 untu, adan hagene bring it down. This is the answer. 16 plus 2 18. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಾ? 18 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು?
18ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? 8 ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, 1 ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್? 8. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್? 1. ನಾವೀಗ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಷನ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ? 1. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದೀಗ. 8 + 1 ಆಫ್ಟರ್ 8 9. Okay, then 1 is here, bring it down. 1 + 0 1. Gottaita? So like that you have to complete these exercises. Now you can come back to page number 56. Okay, here 10 + 2 is the first question. Now this is because you have to understand that, okay, like this. This is ones and this is tens. Now you have to add ones and write it here, okay, and write tens in the tens place. Okay, so it goes like this. 0 + 2, 0, 2 in the pencil tip and 0 in hand. Andre you are not taking any fingers in hand. So 2 + 0 means 2. Okay, now 1 plus, here also there is no number. 1 + 0 is equal to 1. So 10 + 2 is equal to, what is the answer? 12. So 12 is the sum of this addition. 12 is the sum of this addition. Okay, sum is the answer in addition. Okay children, now we will do this D. 11 + 3 ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 11 + 3 ಈಗ 1 + 3 ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ? 1 3 in the pencil tip and 1 in hand. After 3 4. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು 4. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು. 1 + 0 1. ಎನಿ ನಂಬರ್ +0 ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡು, 7 + 0 7. ಓಕೆ, 0 + 6 6. ಓಕೆ, 0 + 2 2. ಎನಿ ನಂಬರ್ 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪಟ ಹೇಳಿ. 8 + 0 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿತ್ತು? 8 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ? 8. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ 4 + 0 4. ಕರೆಕ್ಟ್. 3 + 0 ಕರೆಕ್ಟ್ 3. 2 + 0 ಕರೆಕ್ಟ್ 2. 7 + 0 7. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, 0 + 5 0ನಾ? ಅಲ್ಲ, 0 + 5 5. 0ವನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅದೇ ನಂಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 + 5 5. 0 + 3 3. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 + 0 4. 0 ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ, ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 5. 5 + 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 15 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 5 + 3 ಮಾಡೋದು. 5
in the pencil and 3 in finger. After 5, 6, 7, 8. Okay. Then bring it down. 1 ಅನ್ನು ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ತರೋದು. 1 + 0 1. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 0. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ 1 + 0 1. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 6 + 1, 6 in the pencil tip and 1 in hand. After 6, 7. ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು? ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. 1 + 0 1. So what is the answer? 16 + 1 17. Okay, done. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 56 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಉಂಟು. ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥ? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂತ. ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 19 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 19ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. 19, 18, 17, 16 ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 13 ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 13 - 8 ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 8ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 13 ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8. ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಟ್ ಮಾಡು. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಈಗ 9 10 ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಇನ್ನು 8 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ? 8 ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5. You have to write it here. Understood? Let us do with this one. What is this? It's a picture of a bag. Inside a cat is there. Okay, you can see one cat inside. Very beautiful, no? Wow. Okay, now let us count. How many are there? How many bags are there? 16 bags are there. How many we should cut? We should actually, subtraction means it is lessening alva? Lessening. ಇದು 16 ಇದ್ದದನ್ನು 9 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 9 by cutting? Okay, crossing. So let us count and cross. Okay, how much we should count up to 9? Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? 9 ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 9 ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಟ್ ಮಾಡದ್ದನ್ನು. ವಿ ಶುಡ್ ಕೌಂಟ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. Those are remaining which are not crossed is the answer. Those remaining bags which we didn't cross is the answer. Shall we count?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is the answer? 7. Understood? 16 minus 9 is 7. Children, please complete these exercises, okay? Now, let us go to this next one. How to do this? 13 dots you have to draw, okay? This one you have to draw and this one you have to cross, okay? Let us first draw the first number, the bigger number. 13 circles we have to draw. 1, 2, 3. Children, I have drawn 10 in a row and then 3 in the next one. That makes 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Now we have to cross how many numbers? 8. How to do that? By counting. Okay. 8 circles we have to cross. 1, 2, 3, 7, 8. Okay. We have crossed how many circles? 8 circles. What is the answer? 1, 2, 3, 4, 5. Remaining, that those circles which are remaining without crossing out is the answer. How much is there? 5 circles are there. So children, after finishing the page number 61 in maths textbook, we are going to do some subtraction problems in the notebook. Write the number under the respective place value and subtract to find the difference. Here 14 minus 2. 14 means 10. 14 means 4 ones and 1 tens. So O and T you have to write on top of that to understand where this number should fall. Okay, that means in ones place we have 4 ones. We have to write this 4 here and look at the 1 here. That means in tens place we have how many tens? Only 1 10. So that you will write here in the tens place itself 1. Okay, 14 will be written like this separately. And look at this, we are going to subtract 2 from 14, isn't it? That means 2 has, 2 is in ones place. So how many ones we have here? 2. That we are going to write in the ones place itself. Now, after writing all these, we are first subtracting the ones place and writing the difference in the ones place itself. Then we will do this. Okay, let us start. In subtraction, always the bigger number should be pointed. Okay, we are subtracting from the bigger number. That means the pencil tip should be in the bigger number. Here 4. 4 minus 2. So look at the sign, before a, after a? Before, isn't it? So 4 minus 2. Before, 2 in hand. Okay, 2 in hand. Second number will be in hand. Before 4. Okay, before which number? 4. Before 4, 3, 2. Now write it here. In the ones place only you have to write. 1 minus 0. Here nothing is there, that means 0. 1 minus 0 is equal to 1. Any number subtracted by 1 is, subtracted by 0 is the same number. In addition, what did I tell? Any number added by 0 is also same number. Any number subtracted by 0 is also the same number. Okay. Now let us look at the second question. 15 minus 1. How to write 15? How many ones are there? 5 ones. Okay, in 15 we have 5 ones. And how many tens are there? 1 tens. Okay. Now that you have to write in the correct column under the same place value.
ones place we have 5 ones, and in the tens place we have 110. Correct? Okay, now minus 1. 1 means in ones place we have 1. We are writing it here. What is the sign? Subtraction. That means minus. Okay, this sign is called minus. Now always subtract from the bigger number. What is the bigger number here? First we will subtract the ones place and write, isn't it? So therefore we are keeping in the bigger number the pencil tape, and the second number will be in your finger. Which is the second number? 1. 1 finger you have to open and subtract from 5. Before, read it as before 5. Before 5. How much before 5? 4. Okay, before 5, 4. That you have to write it here. And 1 minus 0 is the same number, 1, isn't it? That is the answer. Can we do it again? One more, last one, okay? 17 ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? O ಮತ್ತು T. ಇದು O. ಇಲ್ಲಿ O ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ T ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 7 ಉಂಟು. ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 1 ಉಂಟು. ನಾವು ಮಾಡೋದೀಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು? 4 ಉಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಒನ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಬರಿಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿಯೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಫಿಂಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಹತ್ರ ಬಿರಲಿಟ್ಟು ಎಂತ ಓದಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 7. ಬಿಫೋರ್ 7, 6, 5, 4, 3. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್. 3. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1 ಉಂಟು. 1 ಮೈನಸ್ 0 ಎಷ್ಟು? 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ you have to finish and complete the 7 problems. Okay, this will be given in PDF. Take the help of your parents to write down and complete these problems. Now from tomorrow onwards you are having holidays for 10 days, isn't it, children? So in that time you can enjoy your holidays along with some revisions. Now there is no rule for you that you should do so much of revision and all, but don't get away from the subjects. Don't go away and play so much that you forget whatever you have learned, because after this holidays you will have, in 2 weeks or so you will have your midterm exams. So I want you to remember the midterm portions. Okay, I want you to remember the midterm portions. So during holidays just take a little bit of revision on these topics. Okay, that is numbers. We have learned so far we have learned all these topics. Numbers from 1 to 20, number names, that is spellings of 1 to 20, counting the images, isn't it? That is adding by counting 2 images together, like 5 plus 4 means 5 apples and 4 apples are given separately. You have to add them together by counting them together, 5 and 4 together. Okay, like that. Now adding by drawing dots. 5 plus 4 is equal to, you have to write 5 circles and 4 circles and then count all the circles together and write the answer. That is sum. Okay, in addition answer is called sum. In subtraction, by crossing out the images like 5 apples they will give, and 5 minus 4 means 5 apples they will give.
Okay, now you have to cross out how much 5 minus 4 ಅಂದರೆ 5 ಇಂದ 4 ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 5, if 5 apples are given, you have to cut 4 apples, and whatever is remaining, ಉಳ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So that will be the answer by this method. Okay, now next is subtract by drawing dots and crossing out. Again 5 minus 4 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 5 minus 4 ಅಂದರೆ 5 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ 4 ಸರ್ಕಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಉಳ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. So this is drawing and crossing out in subtraction. Add 2-digit number with the help of fingers. ಅದೀಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. Okay, this one like this 2-digit number, ಇದು 2-digit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ by addition method, fingers. Okay, place value addition method ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. Subtract 2-digit number with the help of fingers. That is written in the place values, isn't it, like this? Okay, now this also you have to practice. In subtraction you are counting backward, and in addition you are counting forward. Okay, so addition will be after numbers, subtraction will be before numbers. Okay, now next is 4 plane shapes and their spellings. What are the 4 plane shapes? Triangle, rectangle, square and circle, isn't it? Okay, all these you have to learn their spellings also. And two more things I have to tell you, isn't it? That those are you have learnt the days of week. Forgot? You have learnt the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. How many days are there? 7 days, isn't it? Those spellings also you have to learn. And months of the year. How many months are there in 1 year? You have learnt it since UKG, isn't it? There are 12 months in a year, and what are the spellings of that? January, February and all. All these spellings you have to learn. Okay? All the best, children. Enjoy your holidays.